nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Memnun oldum. Biz de çok memnunuz. Sağ taraf değil mi? The foreign player rule is a much speculated topic in Turkish football, and it's a question which was posed to all national team coaches in the past, and all of them tried to answer that question in the way that they thought it's correct. Fatih Terim gave his own answers, Şenol Güneş gave his own answers. We would like to know about your opinion about this, and do you believe that it's a limiting factor for young Turkish players, or it's an opportunity for them to make a move abroad? I think that being successful on a longer term for the Turkish national team, it would be better if the structure is changing, and that the education of the young players over a longer term is that there will be more investment in that, building these academies, clearing this parallel way of school and professional football, bringing some stuff inside of these academies from the youth, like sport psychologists, like nutritionists, to show the young girls and boys how is a professional life looking like. Maybe also preparing them a little bit more for going abroad with learning some languages or something like that. I think that if this structure would be better, then the Turkish football finally has the best result out of that. Ben bu soruyu şöyle yanıtlamak istiyorum. Tabii ki bütün bu mücadele başarılı oyuncular yetiştirmek adına, başarılı sonuçlar almak adına yapılıyor. İyi futbolcuların yetişmesi için de yapının doğru bir şekilde kurulması lazım. Ben uzun süreli yatırımlarla futbolcuların gelişiminin sağlanabileceğini düşünüyorum. Akademilerin kurulması, milli eğitim sistemiyle futbol eğitim sisteminin paralel gidebileceği doğru bir yapının oluşturulması, spor psikologlarının, beslenme uzmanlarının takımları desteklediği, genç oyunculara profesyonel yaşamın gerekliliklerinin anlatıldığı, onları ileride nelerin beklediğinin anlatıldığı, doğru anlatıldığı bir yapının kurulması lazım. Belki yabancı dil öğrenmelerini sağlayacak bağlantıların oluşturulması lazım. İşte bunlar eğer sağlanırsa Türk futbolunun uzun süreli başarısı gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Because these are the points what other countries like Germany or France and Spain and Italy where they are much more better. But then you have these Turkish guys. Okay, I don't want to talk about girlies because I don't know not much enough, and it is right now starting the women, so I don't want to put them away, but I can more talk about guys. But then this passion to play for the country, then this attitude to maybe to improve a social level in their own life with being a good football player, this is much more in the Turkish people. And so, you know, I'm not long enough here to judge it really good, but I have the feeling if the clubs are starting to invest a little bit more in these academies, in the education of the players, then this combination of this part and this big emotional heart and power of the Turkish players, then we can make a really great step. But again, this will also take time and patience. Demin saydığım akademiler ve altyapılarla ilgili yapılan yatırımlara değindiğim zaman Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerin bu konularda daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir konu var. Tabii
kadın futboluyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığım için erkeklerle ilgili, erkek futboluyla ilgili söyleyebileceğim. Türkiye'de ülke için oynama arzusu, milli takım için oynama arzusunu ben çok çok yüksek görüyorum. Diğer ülkelerden de yukarıda görüyorum. Çünkü milli takım için oynamanın insanlara, futbolculara sosyal manada onları daha yukarıya taşıdığını, kendilerini daha yukarıda hissettirdiğini biliyorum tabii ki. Dolayısıyla kulüpler biraz daha fazla bu eğitim işine asılırlarsa, akademi alanına yatırım yaparlarsa, demin bahsettiğim ülke için oynama, duygu faktörünün birleşmesiyle gerçek başarı sağlanabilir diye düşünüyorum. Sağlayabiliriz diyorum, biz diyorum. Burada da bunu bu şekilde vurgulamak istiyorum. Ama bunun için zaman lazım, bunun için sabır lazım. We see that former players in Germany they tend to take more administrative roles, such as Philipp Lahm or Oliver Kahn. And in Turkey, we kind of understand that sporting director concept a bit differently, because normally when you look to Europe, sporting director is kind of the boss of football matters. But in Turkey, it's the coach, head coach of the professional team is regarded as the boss of football matters. Are we doing something wrong here? What can you tell us? In the beginning, someone told me the head coach in Turkish clubs is the assistant coach from the president. Aslında şöyle de bir şey duymuştuk. Türkiye'de teknik direktörler başkanların yardımcı antrenörleridir diye de bir inanış söz konusuydu. This is a joke, okay? Bu şakaydı tabii ki yani. Öyle, bu benden bir şaka olsun. I think that every country has his own specific administration and organization. So if we compare it between Germany and Turkey right now, you'll find some differences. But on the other side, if you are going to England, then we will have a third possibility. If we are going to Spain, we will find a next possibility. So I think every country has to find his own identity in that. But I have to say that especially Turkish football, I think that it looks that sometimes there is not enough patience for waiting of success, that sometimes the best is if the club has a philosophy from the beginning, from the 6 or 8-year-old guys and girlies who are playing till to the first squad. If you are strong and clear, structured in this philosophy which you want to have for values which you want to show, then you only have to search for the right person. Doesn't matter if youth coach or head coach first team or sport director who can identify himself with this philosophy. And I think in my eyes this is the right way to be successful on a long term, but this is only my idea. Şimdi her ülkenin kendine özgü yönetim anlayışı vardır. Almanya-Türkiye karşılaştırması yaptınız. İngiltere'ye gitsek 3. bir seçenek ortaya çıkar. İspanya'ya baksak orada da belki 4. bir seçenek görürüz. Dolayısıyla bu bir hani kimlik meselesi. Her ülkenin bir kimliği var yönetim anlayışı anlamında. Bununla ilgili. Türk futboluna baktığımız zaman bazen başarıya giden yolda sabırsızlıklar yaşandığını görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Bu aşamada en iyisi nedir diye sorsanız en iyisi şudur. Kulübün 6-7 yaşlarındaki kız erkek futbolculardan başlayarak A takıma kadar uzanan süreçte bir futbol felsefesi oturtması gerekir. Bunu sağlam ve net bir şekilde ortaya koyarsa
başarı sağlanması yolunda önemli bir adım atılmış olur. Bu aşamadan sonra da doğru kişileri bulmak. Doğru kişiler teknik direktör, sportif direktör, genç takım antrenörü gibi olabilir. Daha sonra bunları oturttuktan sonra da ben başarının bu şekilde gelebileceğine inanıyorum. Evet, sorunun başında da You had a good playing career. You won the 1996 Euros as a player, and then you started your career as a football personality on a different level. You worked as a sporting director at Koblenz and Bochum, worked as a president at Kaiserslautern and also the Liga company. And you returned to coaching finally with Germany under-21 team. Having worked in different capacities as a footballing personality, does that make your job easier as a coach? And also, how does that influence your communication with the TFF board? So maybe first a little bit private. I am not a person who's living in the past. Completely not. I think the biggest challenge for football players in every country is that they have to finish with 30 or 35. And then when the life starts for normal persons, after maybe school, study, or education in a profession, then it's over for the football player. And he has to ask himself what I'm going to do. Because this, what I can do best, is not possible anymore. And out of this, I think they all accompanied already some talented players, some players who have been good for weeks, months, some of them for years. And if they are looking back and thinking about where are they, sometimes it's sad, because a lot of them are gone, completely gone. And I was 1 year without a job. And in that time, you know, I fell down on my feet again. I had fear. How can I guarantee for my family, for my children, a good education, and how can I offer them something special? And then I think I am a very ambitious guy, and so I started to find this new power and ambition, not for scoring goals. So it was for improving myself for new jobs. And then I started a second career with learning everything. Okay, based on this football career, but all the things I learned after, they were new, and I tried to improve myself every day. And I found out that it is only possible if you meet people who are better than you or who have some skills which you don't have, and then you can create your own style in different topics. And so in the end, I came back now as a coach. I think to that, I remember from 6 or 7 years, I only want to play with this ball. This was the first thing which was controlling my life till I was 36, since I retired. And after that, I found now last 6 or 7 years with this coaching again back my passion. And so I had it in the beginning of my life, and I think I will finish with this passion right now. Let me say my professional life. And so right now I'm really a lucky beggar that I find this satisfaction inside of me with that what I'm doing.
Sorry for the long answer. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben hani geçmişle yaşayan bir insan değilim. Şu ana bakıyorum. Baktığınız zaman futbolculuk kariyeri 30'lu 35'li yaşlarda sonlanıyor ve ondan sonra normal bir insan gibi oluyorsunuz. Çünkü kendi yapmış olduğunuz, en iyi yaptığınız mesleğinizi artık yapamayacak bir hale geliyorsunuz. Futbolun doğası gereği ve ne yapmam lazım diye kendinize soruyorsunuz. Hepiniz bildiği gibi futbol dünyasındaki çok ünlü isimler ya da ünsüz isimler, onları artık göremiyoruz. Kaybolup gidiyorlar. Böyle de bir gerçek var. Ben de bir yıllık bir işsizlik dönemi yaşadım. O dönemde kendime sordum. Ailemi nasıl geçindirebilirim? Onlara nasıl iyi imkanlar sunabilirim? Çocuklarıma iyi eğitim imkanları nasıl verebilirim diye düşündüm. Ve çok azimli bir insan olduğumu düşünüyorum ben. Bundan dolayı kendime güvendim, kendimi geliştirmek için her şeyi yaptım diyebilirim. Her şeyi öğrenmek istedim öncelikle. Öğrenmeye dair bir merakım vardı. Sizden iyi insanları etrafınızda toplarsanız ya da onlarla bir ağ kurarsanız, onlarla görüşürseniz çok kendi açınızdan gelişim kaydedebilirsiniz. Yeni bilgiler edinirsiniz ve daha donanımlı bir hale gelebilirsiniz. Benim de böyle bir dönemim oldu. Farklı bilgiler edindiğim, deneyimler kazandığım bir dönem yaşadım. Sonrasında da hocalığa dönüş yaptım. Ve benim sevdiğim, normalde hayatım top peşinde koşmakla geçti. 6-7 sene bu tutkuyla yaşadım. Ondan sonrasında da yeniden hocalığa dönünce yine sevdiğim işi yapıyorum. Ve tahmin ediyorum ki profesyonel kariyerim de bu şekilde sonlanacak. Yani yine teknik direktörlükle sonlanacak. Ve içimde de gayet tatmin olmuş, tatminli yaşamış bir insan var. Onu söyleyebilirim. Normally in the football world, having a foreign coach in charge of a national team is a criticized matter. But for you, that didn't happen much. Do you believe that this is the case because previously you played for Beşiktaş in 1995-96 season? In the end, I don't know the answer. Normally, he must ask this question to the people which have this feeling. But I think it is a mixture of everything. Maybe there are some people who are thinking some new impulse and ideas from abroad. Maybe are good for Turkish football. Definitely that I played for Beşiktaş. I think also the behavior of my family and me in this time, so that we felt to be not only part of Beşiktaş family, also part of Turkish family. We all the time said after my Beşiktaş time that it was unbelievable how friendly the people here in Istanbul and Turkey approached to us, and so maybe it's a combination of everything. And you know, I am not the one who knows everything. So I love to talk with people. I love to consult people. I know that I will not have success, especially not I. So success is all the time a question of we, of a team, and not only my staff here in TFF is important. I think most of them knows that I am consulting also a lot of people from football business, because the more informations you can get, the better normally is a decision in the end. Açıkçası bunu bu fikri düşünenlere biraz sormak lazım. Yani neden benim için çatlak ses fazla çıkmadı, bu kadar kolay kabul ettiler? Bu düşüncede olanlara sormak lazım. Ama dediğiniz gibi birçok faktörün bir araya gelmesinden dolayı böyle olduğunu düşünüyorum. İnsanların düşünceleri birçok faktörden dolayı böyle oldu. Beni göreve getirirlerken belki dışarıdan bir gözün burada bulunmasına, dışarıdan bir elin buraya gelip belli şeylere dokunmasını istemiş olabilirler. Bundan dolayı olmuştur. Tabii Beşiktaş'ta geçirdiğim süre içerisinde gerek benim gerekse ailemin Türk insanına olan yaklaşımı, bizim davranışlarımız burada bir intiba bırakmış, izlenim bırakmış olabilir. Bunun etkisi olmuştur. Biz
gerek o dönemde gerek sonrasında Türk insanının sıcakkanlılığını hep vurguladık. Ne kadar dostane davranışlar içerisinde olduğunu vurguladık. Bundan kaynaklanmış olabilir. Aynı zamanda sebep olarak ne olmuş olabilir? Ben açıkça her şeyi bilemeyeceğimi ifade eden bir insanım. Fikir alıyorum, başkalarına danışıyorum, bunları da söylüyorum. Bir şey başarıldığında veya başarılmadığında ben demiyorum, biz diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki ekibim, bana yardımcı olan insanlarla her zaman dirsek temasındayım. Futbol camiasındaki kişilerden görüş alıyorum. Ne kadar çok görüş alıp, ne kadar çok bilgi edinirseniz aldığınız kararlar da o derece doğru oluyor. After you accepted the offer from Turkish Football Federation and having won 2 European Championships with the Germany under-21 team, how were the reactions in Germany about that? A lot of support, a lot of interest, especially since I started. A lot of people, and you know it definitely by yourself from the requests from the German or European TV stations or newspapers and everything. It is it was spotlighted, and not only in my close family circle or friend circle. I think I felt it also from Bundesliga and second division with the clubs I worked together. A lot of positive wishes in this direction, and still the networking makes fun because everybody is ready to help. So it had unbelievable much sympathetic waves. Çok olumlu yansımaları oldu bu kararımın. Çok destek gördüm, çok ilgi de gördüm. Hem Alman medyasından hem de uluslararası medyadan birçok röportaj talebi oldu. Buraya geldiler, ziyaret ettiler, çekimler yaptılar. Hem aile içerisinde hem de yakın arkadaş çevremde bu konu hep olumlu karşılandı. Sempatik bulundu, destek de gördüm. Bundesliga'da veya 2. Bundesliga'da çalıştığım kulüplerden de, oradaki yetkililerden, arkadaşlarımdan da çok destek, yardım aldım. Hep olumlu oldu yansımalar. There are some rumors that former Germany coach Joachim Löw will take over as Fenerbahçe coach. Those rumors, in that case, and considering that former Germany international Mesut Özil at Fenerbahçe too, do you believe that if he comes, Löw can be successful in Turkey, and would you want him to come to Turkey? Okay, it has no influence if I want him or not, so it is his decision, and I am really ready to answer this question if Jogi Löw says yes and he is coach from Fenerbahçe, then we can talk, because I think it's only rumors. Şimdi tabii bunlar söylentiler, ortaya çıkan haberler, yazılan, çizilen, ama benim burada onun gelmesini isteyip istememem olaya hiçbir etkisi olmaz. Kendi kararıdır. Eğer sonuçta böyle bir karar verirse ben de tabii ki onun ardından görüşlerimi açıklarım. We know that you are frequently traveling between Germany and Turkey, and in the press conference, in your first press conference, you had indicated that your wife said she wished to live here with you together, to come to Turkey. Do you plan to do something like that, to settle in Turkey and not move between Germany and Turkey? Okay, I will travel all the time between Germany and Turkey, because these are the two countries which I am working in or living in. So when I come to Turkey, first of all it is work. So maybe this is the reason why my wife is not so often here, because she knows I'm working. And on the other side, we have 2 children and 3 grandchildren. So she has also work at home in Germany in this family topic. And but it is true. I am looking for a place to stay in Istanbul. It is unbelievable, comfortable and great here in Riva. But I think that not only family, also friends
will also or want to take to be a small part of my Turkish life, and so I think in a mid or longer term I will also find a place to live in Istanbul center. Almanya ile Türkiye arasındaki seyahatlerim devam edecek. Çünkü iki yerde de birden yaşıyorum aslında baktığınız zaman. Türkiye'ye esas geliş sebebim tabii ki çalışmak. Buraya geldiğimde hep iş yapmaya geliyorum. Dolayısıyla eşim de bunu biliyor. Boş zamana burada pek vakit yok. Ayrıca benim 2 çocuğum var, 3 de torunum var. Ben buraya geldiğim zaman aileyle ilgili konularla kendisi alakadar oluyor eşim. Bunun dışında Riva konaklaması, vakit geçirmesi çok rahat bir yer. Her türlü imkanı var. Ama şu da bir gerçek. Ben de kalacak bir ev bakıyorum. Özellikle orta ve uzun vadede İstanbul'da, şehir merkezinde kalabileceğim bir ev bakıyorum. Sadece akrabalarım ya da işte ailem değil, aynı zamanda arkadaşlarım da Türkiye'deki hayatımın bir parçası olmak istiyorlar. Beni ziyaret etmek istiyorlar. Dolayısıyla bu anlamda kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. When you came to Turkey as a player first in 1995-96, are there some unforgettable memories that you can share with us? No, I cannot. There are some unforgettable moments, but I cannot share. Bazı unutulmaz anlar var ama onları paylaşamayacağım. Paylaşabileceğim var. Any of them that you can share with us? I said it already. The first training was finished, and I was going to the shower, of course, naked, and then I come into the shower, and most of the players have their shorts on, and so I was thinking that now I will be sent off Turkey, that this is a big problem. And then Reza, for example, as a captain, he came and he said, look, in our belief, we are doing it like that, but you can also do what you are believing, and we accept it. So you don't blame us with your behavior. So this was the first. I was thinking, now you did immediately one of the big mistakes you can ever do, but Risa and the team, they were much more, let me say, open to other belief or other behavior than I was thinking maybe at that time. Bunu belki daha önceden de anlatmışımdır. İlk Beşiktaş'la ilk antrenmanımı yaptığımda antrenman sona erdi ve duşa gittik. Tabii alışkın olduğumuz üzere çıplak bir şekilde duşumuzu aldık ama sonra baktık ki oradaki takım arkadaşlarımızın hepsi iç çamaşırıyla duş alıyorlar. Tabii ben dedim ne oluyor, yani diğerlerinden farklı bir durumdayım. Sonra Rıza geldi. Kaptan olarak bana çok açık bir şekilde, net bir şekilde, nazikçe söyledi. Bak, biz burada inanışımız gereği bu şekilde duş alıyoruz, yıkanırız ama senin inanışın da farklı olabilir, anlayışın farklı olabilir. Bunu da kabul ediyoruz. Yani seni ayıplamıyoruz ama biz de böyleyiz. Kimse kimseden alınmasın diye durumu anlattı. Ben hani eyvah çok büyük bir hata yaptım, yapılmayacak bir şey yaptım diye düşündüm o an ama onların da hani bu nezaketli davranışı, yaklaşımı şunu gösterdi. Diğer kültürlere, farklı düşüncelere ne kadar açık, ne kadar nazik olabileceklerini çok nazik bir dille anlattılar. Onu da göstermiş oldular. At that time it was very popular in Bundesliga, the dirty talking, that you try to provocate your opponent with really not gentle things. And so I was asking Alpay, what is the worst thing I can say to opponent? And he said something, but Recep was listening. And Recep, which maybe he was a little bit more religious, he came immediately and said to me, no, you cannot say this. And Alpay said, yes, on the pitch he can say it, for provocating. And Alpay said, no, you cannot say this is not right. And I said, okay, it's okay. And of course I did not use it. Bir ikinci yarı da şu, o dönemde Bundesliga'da rakibi sahada provoke etmek için kötü sözler sarf ederdiniz. Tabii sinirlendirmek, konsantrasyonunu bozmak için. Ben de Alpay'a gittim, dedim ki, hey Alpay, bana söyler misin sahada rakibi kızdırmak için en kötü ne söylerim? O da bana
hangi sözü söyleyebileceğimi söyledi. Fakat o esnada Recep olaya kulak misafiri oldu ve bir anda devreye girdi. Hayır, kesinlikle bunu söyleyemezsin, böyle bir şey söylenmez, sahada bile söylenmez dedi. Alpay olsun dedi yani, sahada oluyor rakibi kızdırmak için. Hayır kesinlikle söylenmez dedi. Ben de en sonunda o kelimeyi hiç kullanmadım. Böyle de bir anımız oldu. And if you make a comparison between the Turkey in 1996 and Turkey in 2022, what are the differences that you observed? So first, Istanbul is much more amazing than before. The development of the town, it's unbelievable. All the time when I start to land with the airplane, I cannot close my mouth, and my eyes are still open wide, and every time I am driving through this area or through this town, it is unbelievable. And still, how is the behavior of the people to me? It is so much fulfilled with heart and also a kind of love that one reason to take this job was also that I know that the picture of Turkish people, of Turkey at all, is not everywhere right. And it's easier to fight for the good picture of Turkey if you're living or working there, because then the people are more believing in you, because you are there and you can say how it is really, they're really there. So for me, people are not changing. They are still full of love and emotions. Especially Istanbul is changing a lot. And football, I really cannot compare it in a good way because I was player, and let me say my view, it was only concentrated on playing a match, and now as a coach, it is of course a little bit more open-wide, and I see the difference maybe between the top leagues and the Turkish league. So of course you see more differences in that. İstanbul her zamankinden daha harika diyebilirim. Her zaman inanılmaz bir kent gerçekten. Uçakla her iniş yaptığımda hep ağzım açık kalıyor gördüğümde. Beni çok şaşırtan, çok her zaman beğendiğim bir şehir. Geçerken, arabayla geçerken de, içinde turlarken de her zaman inanılmaz geliyor bana bu özellik açısından. Türk insanının o gönülden yaklaşımı, sıcakkanlı yaklaşımı hiç değişmedi. Belki buraya geliş sebeplerimden bir tanesi de tabii ki Türk insanının yaklaşımı diye düşünüyorum ve şöyle de bir gerçek var. Dünya üzerinde her yerde Türkiye algısı bizim Türkiye'yi bildiğimiz gibi değil. Yani belli insanlar Türkiye'yi farklı algılıyor ve siz Türkiye'yi onlara doğru şekilde anlatabilmek, onları inandırabilmek için orada bulunmanız gerekiyor. Ben de Türkiye'de çalışan, Türkiye'de iki farklı dönemde bulunmuş bir insan olarak bunu daha rahat anlatabiliyorum insanlara. Bu anlamda insanların değiştiğini düşünmüyorum. Tabii İstanbul değişmiş, daha genişlemiş, büyümüş diyebiliriz. Futbol anlamındaki farka bakarsak da ben 95-96'da futbolcuydum. O dönemde işim sahada performans vermekti. Amacım takımımın başarısıydı. Şimdi antrenör, teknik direktör gözüyle daha farklı bakabiliyorum. Üst liglerle arasındaki farkı görebiliyorum. Var tabii ki bu farklarda, üst liglerden Türkiye Ligi arasında farklar var. Bunları gözlemleyebiliyoruz. We know that you have a great sense of humor and you like to you like to show it in your dialogue with people. And in your press conference, first press conference, you made some statements about Sergen Yalçın, honest statements. But he was offended with that, and he expressed that feeling. Do you believe that you were misunderstood? Let me say, if Sergen would be in the same room at that moment when I said it, he would know
what I meant. Şöyle söyleyeyim, eğer Sergen o gün buradaki konferans salonunda olsaydı ne demek istediğimi çok iyi anlardı. And he would also smile. Ve o da gülümserdi. I ask this question because you had been in Kaiserslautern as a president. As a president of Kaiserslautern, how much transfer fee you would pay for the Euro 1996 winner Stefan Kuntz? He's not payable. Yani bence paha biçilmezdi. Because I know him very good. Çünkü çok iyi biliyorum. Çünkü onu çok iyi biliyorum. We know that you are taking Turkish lessons and you even greeted us here in Turkish. If you would like to send a message to Turkish people in Turkish, what can you say? That I really can say that they learned a really çok zor language. So it's really not so easy. Right now my teacher is saying doktora gidiyorum. Ben doktorda. Ben doktordan gidiyorum. So it is right now I cannot understand why you take kahvaltı is yapıyorum ama öğle yemeği yemiyorum. Akşam yemeği yemiyorum. Kahvaltı yapıyorum. Why? I don't know. So I'm starting and it's difficult, but I will stay with this. Zor bir dil olduğunu tabii söyleyebilirim yani. Alışması zor. Mesela işte bu sona eklenen eklerle ilgili yani duydunuz zaten. Neden doktora gidiyorum, doktordayım veya doktordan geliyorum, bu ekler her defasında değişiyor. Mantığını anlamaya çalışıyorum. Mesela kahvaltı yaparken neden öğle yemeği yiyorum veya akşam yemeği yiyorum'a dönüşüyor orada. Bu tür mantığı kavramaya çalışıyorum esas olarak ama tabii ki azimliyim. Öğreneceğim inşallah. Sonuna kadar gideceğim. Benim öğretmen is my teacher, right? Yeah. Benim öğretmen, he started and said, I said, I cannot speak. And he said, yes, first we have to make grammar. And then you should learn the words because then you know how to use. And now I have, I think, 10 or 12 lessons. Like you can see, I can say, I'm going there, I am there, I'm coming from there, but now I need words. I need food in my hand. So this is, but he said, first we start with grammar. Şimdi ben hocayla konuştuğumda şu ana kadar 10-12 ders almış durumdayım zaten. Ama tabii ben hocaya konuşamıyorum diyorum. Yani konuşmak istiyorum ama konuşamıyorum diyorum. Hoca da daha çok öncelikle grameri halledeceğiz. Ondan sonra kelimelere geleceğiz. Çünkü gramer bilmeden konuşmayı yapamazsın diyor. Öncelikle onu yapacağız. Sonra da kelimelere ihtiyacım var tabii ki. Kelime haznesini geliştirdiğimde daha rahat olacak her şey diye düşünüyorum. Ve Sorry. 50'nin üzerinde What is in Turkish? çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. And then you need to reply sen de gör. Sen de? Sen de gör. Gör. Yes. Sen de you too? Yes, you too see, like when you say çok yaşa, it means live long to the other person. And then you are replying in a Live kind long. way. You see that too, that I live long. So again, okay. you too have a long life, kind of. Yeah, okay. I'm learning. 50'nin üzerinde maç seyrettik üçümüz de stadyumlardan ve Süper Lig'de stadyumda izlenmemiş takım kalmadı şu an itibariyle. Onu söyleyebilirim ve izlediğimiz TFF 1. Lig maçları da var bu arada. Bir bu kadar da televizyon başında izlemişizdir karşılaşmaları. Dolayısıyla burada nazik bir şekilde ifade etmek istiyorum.
bizim sosyal medya üzerinden herhangi bir bilgilendirme almamıza gerek yok oyuncularla ilgili fikir sahibi olmamız veya onları öğrenmemiz için. Biz zaten herkesi izliyoruz. Çokça maç izliyoruz, çokça oyuncu izliyoruz. Milli takımın kapıları herkese açık. İyi performans gösterdiği takdirde herkes buraya gelebilir. Ama performanslar 2 haftalık ya da 2 aylık süreçlerle ilgili değil, daha uzun süreli sürdürülebilir başarılarla ilgili bu durum. Herkes emin olsun, herkes rahat olsun. Herkesi takip ediyoruz, herkesi izliyoruz, bütün oyuncuları. Yeni oyuncu olacak mı diye sordunuz Mart ayındaki maçlarda. Benim izlediğim, hissettiğim kadarıyla aramızda yeni isimler olabilir. Son bölümde de biraz daha böyle kendi hayatına dair birkaç bir şey soracağım. Çok uzatmadan, kendisini sıkmadan. 95-96 yılları arasında Beşiktaş'ta oynadı. Sonra bu performansıyla milli takımda çağrılıp Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldırdı. O yıllara dair unutamadığı anısı ne var? Ve 96 Türkiye ile 2022 Türkiye arasında nasıl farklılıklar gözlemleniyor? Can you just briefly tell us how is your standard daily routine in Riva when you come? Mostly in the morning, I do some sports for myself because the facilities is really unbelievable great. Then mostly you have some ideas with some media appointments. Normally we have some strategy meetings with Hamid. Then we have this internal meetings with my coaching team. After that, mostly we are watching matches and doing the analysis of that. And if there's a good time, we love to join lunch or dinner with the staff, or sometimes going to Istanbul Center and to meet people there also. And then nowhere I sleep so good like here in River. So this is also, if I feel tired, I say to my wife, I will go some days to Turkey. But to her, I tell her that it is only because of sleep. I will never say that it is because of her. Okay, maybe the last sentence you can leave. Sabahları spor yaparak güne başlıyorum. Çünkü tesis gerçekten harika bu anlamda. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Medya ile ilgili toplantılarımızı, konuşulacak konuları gözden geçiriyoruz. Röportajlarımız varsa onları yapıyoruz. Hamit'le strateji toplantılarımız oluyor. Ekibimiz, teknik ekibimizle birlikte toplantılarımız oluyor. Maç ve analizlerin üzerinden geçiyoruz. Ekibimizle birlikte, staffımızla birlikte öğle yemeği yiyoruz. Bazen şehirde, merkezde yiyoruz. Orada görüşmelerimiz varsa onları yapıyoruz. Riva'da çok mutluyum diyebilirim. Riva'da çok da iyi uyuyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani en iyi uykumu aldığım yerlerden bir tanesi diye söyleyebilirim Riva'yı. Yes, or for example, last week we have been here with the 12 coaching candidates to make a small presentation. So in the beginning, of course, it was concentration on the matches, on the players and everything, and now it is a little bit more being involved in structure and organization and administration topics. Burada geçtiğimiz hafta bir etkinlik oldu. Burada yaklaşık yeni antrenörlerden bir grupa burada bir seminer verildi. O seminerde ben de bulundum başlangıcında. Eğitim semineri 12 kadar hoca vardı burada. Dikkat ettiyseniz yani ilk gelişim burada maçlara ve A milli takım özeline çalışmalar vardı o anki durum itibariyle. Şimdi de idari yapı, yapısal değişimler, milli takımın diğer konularıyla alakalı alanlara eğilebiliyoruz. Deal. Gerçekten için de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani öğrenemedim dese de yani gayet iyi anlıyoruz ve çok da sempatik geliyor kendisi. Even if you say that you can't speak properly, your efforts and already you made a progress, it comes very sympathetic to us. Okay, great. We will see where will be the finish. Bakalım nereye varacak bu işin sonu göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Because Hamid, no, Burda,
He said to me, even if you can speak Turkish, you will not understand us because you are speaking special dialect or something like that. Well, He said. Bizim milli takımlardaki idari yetkilimiz de bana burada söylüyor. Yani ne kadar iyi öğrensen de bizim bu hızlı konuşmamızdan dolayı ya da işte telaffuzlarımızdan dolayı her şeyi anlaman mümkün olmayabilir diye de söylüyor ama Deyim de kullanıyoruz biz. tabii also idioms are being used a lot. So it's a bit difficult to know all of them, of course. Great. Eyvah, işimiz var o zaman. I start with grammar, then I start with words, and after that I don't understand something. Hem gramer üstüne hem kelimeler üstüne çalışıp yine anlayamazsam vallahi yazık olur. İyi bir sıkıntı. Neler düşünüyor maçla ilgili? Let's start with the match against Portugal. What are your thoughts about that game? We are starting to analyze the last match. It is Jan Moritz, but Kenan and me, we were also looking at the last matches. And then in the next days, we will come together, the March, when we will meet us and when we will travel to Portugal and everything, what are the main topics in our training and we are, let me say, in the end of this work, and we'll come together in the next weeks to finalize everything. Bize Jan Moritz yürütüyor. Liderliğinde yapılıyor analizler. Tabii ben ve Kenan Hoca da Portekiz'in son karşılaşmalarını izliyoruz. And in the press conference, in your first press conference, you had indicated that your wife said she wished to live here with you together, to come to Turkey. Do you plan to do something like that, to settle in Turkey and not move between Germany and Turkey? Aynı zaman aileyle ilgili konularla kendisi alakadar oluyor eşim. Bunun dışında Riva konaklaması, vakit geçirme düşünüyorum. Milli takım dediğimizde de böyle yabancı hoca aslında çok fazla kabul görmeyen, çok eleştirilen bir durum. Ama kendisi göre düşünüyor mu? Bir de geldikten sonra aklında en çok kalan olay nedir? Mesela Letonya maçında 99. dakikada gol sonrası gözyaşları tutamadı. Neler hissetti o anlarda? Normally in the football world, having a foreign coach in charge of a national team is a critical. Ses fazla çıkmadı, bu kadar kolay kabul ettiler. Bu düşüncede olanlara sormak lazım ama dediğiniz gibi birçok faktörün bir araya gelmesinden dolayı oldu. Beni göreve getirirlerken belki dışarıdan bir gözün burada bulundu. Aynı zamanda sebep olarak ne olmuş olabilir? Ben açıkça her şeyi bilemeyeceğimi ifade eden bir insanım. Bunları da söylüyorum. Bir şey başarıldığında veya başarılmadığında ben demiyorum, biz diyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki ekibim, bana yardımcı olan insanlarla her zaman dirsek temasındayım. Futbol camii found very sympathetic by the Turkish nation. What do you think? What were the thoughts passing from your mind in those moments? First was pressure of the situation, which is going away here in Turkey with Gala, I think, and so it is a big experience. I would not highlight it in only in Germany. It's not only. So Kenan, he was head coach. I need someone, if he's translating or giving some orders on the pitch, that he is used to do it. And Kenan, he has something. Meanwhile, I think if I need help in Istanbul or in Turkey, I can everything call Kenan. Philip Lahm or Oliver Kahn. And in Turkey, we kind of understand that sporting director concept a bit differently because normally when you look to Europe, sporting director is kind of the boss of football matters. But in Turkey, it's the... At the beginning, someone told me the head coach in Turkish clubs is the assistant coach from the president. Aslında şöyle de bir şey duymuştuk. Türkiye'de teknik direktörler başkanların yardımcı antrenörleridir diye de
inanış söz konusuydu. This is a joke, okay? Bu şakaydı tabii ki yani. Yok, Bu benden bir şaka olsun. I think that every language, so it's really not so easy. Right now I am, my teacher is saying, doktora geliyorum. Ben doktorda, ben doktordan gidiyorum. So it is right now. I cannot understand why you take kahvaltı is yapıyorum, ama öğle yemeği yemiyorum. Akşam yemeği yemiyorum. Kahvaltı yapıyorum. Why? I don't know. So you know, I'm starting and it's difficult, but I will stay with this. Zor bir dil. Okay. And one more. Yes. Okay.